senior leader of the ANC in this province, Mr. Begimtolo, who is in fact the... Besicela ukuthi sihloniphe usuku esekona ngishaka ngicela uhlale phansi besitanzothula isilo. Kweziphambili ngokuhlwanje kwenzeke umbhodamo kumsitho okhumbula igalelo lekumkani yakhothamayo ukumkan'uDinizulu kaCetshwayo kwaceza KwaZulu-Natal namhlanje. On South Africans to invest your votes wisely in people with values, people with principles. Inkokheli ye-Good Party iphehlelele ngokusesikweni umqulu wezithembiso weqela layo eGauteng. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Ukumkan'uDinizulu kaCetshwayo wesizwe samaZulu wakhothama kwiminyaka elikhulu-10 eyadlulayo uchazwe njengeqhawe elaba negalelo kumzabalazo wenkululeko okukuthethwe ngumongameli Cyril Ramaphosa ngethuba yena nokumkan'uMisuzulu kaZwelithini bekhokele umsitho okubekwa kwenkatha apho aphumle khona ukumkan'uDinizulu. Kulo msitho endilisekileyo kube kunokuthwa-kuthwano ngethuba lokuphakanyiswa kakumkan'uMisuzulu. Lo mcimbi ububanjelwe kwaceza KwaZulu-Natal namhlanje. Emva kokwaziswa komongameli ngokusesikweni kwizinyanya ezilele ukuthula, umongameli Cyril Ramaphosa ephelekwa inkulu baphathiswa KwaZulu-Natal nabantwana begazi wenjenje yakuya kubeka inkatha apho aphumle khona ukumkan'uDinizulu kaCetshwayo kwanobanda. Wakhothamela eMiddelburg kwiminyaka elikhulu-10 eyadlulayo kodwa wazotyalwa kule ndawo apho balele khona abanye okumkani. Zilishumi iikumkani ezingqengqe kula madlaka. Namhlanje ukumkan'uCetshwayo ukhahlelwe ekhunjulwa njengekumkani yayingoyiki ngokoyikiswa neyalwa negcuntswana labamhlophe kwamdakisali. We humble ourselves when we remember leaders like him because we are what we are as a nation as well, because of the sacrifices they made and the contribution they made. And South Africa today should be proud. Umongameli ucuntsule kwimbali esithi kwaphambi kokusekwa kwe-ANC ngo-1912 iinkokheli zemveli zazisele ziqalile ukulwa norhulumente wengcinezelo. Uma sikhumbula isilo uDinizulu, sikhumbula namanye amaqhawe awalwela inkululeko. Amaqhawe afana nenkosi yamakhoyi, uAusithumayo, uMaqoma, uHintsa. Kuthe kanye xa kuzawuthetha ikumkani yesizwe samaZulu, ukumkan'uMisuzulu kaZwelithini kwakho isankxwe ngethuba inkulumbuso yesizwe samaZulu iphatha umba wezopolitiko emanyeni. A senior leader of the ANC in this province, Mr. Begimtolo, who is in fact the... Besicela ukuthi sihloniphe usuku esekona ngishaka ngicela uhlale phansi besitanzothula isilo. Uyawulimaza umcimbi omuhle kangaka wesilo sasosuthu. You are becoming clumsy and esizathu esenza ukuthi sihloniphane ukuthi okade phambili ngaphambi kwakho beyihlonipha into government. Msindazo socela ukuthi kwehlonipho usithulele isilo singawoni umcimbi. There was no need of taking the mic from the Prime Minister of the Zulu Nation. No matter what he was going to say, if you are tolerant, you allow people to say what they say. Kodwa emva koko yaphakanyiswa ikumkani ngesidima nesithozela. Siyisizwe namhlanje siyindlunkulu. Mongameli, siyakubonga ingathi uNkulunkulu engakumela siyohlezi sikudinga njengobaba wethu, njengomongameli wethu namhlanje nakusasa ukuthi nabanye umongameli abayolandela emva kwakho indlela beyibuzwe kuwe.
Kanti zonke iikumkani zomgquba ezakhothamayo zothulelwe umnqwazi namhlanje ngegalelo lazo kuMzantsi Afrika onguye namhlanje. Namhlanje umbutho iGood Party uphehlelele umqulu wawo wezibhambathiso zonyulo likazwelonke elilizili farm eRhawutini ngaphansi kwesihloko esithi Stop the Suffering. Inkokheli yalo mbutho unkosikazi Patricia de Lille uthembisa ngokwakha ilizwe elingcono. Unkosikazi Patricia de Lille ubongoza abemi boMzantsi Afrika ukuba abachonge abagqatswa abaqeqileyo abanobulumko nabazimiseleyo ngokwakha ilizwe elibhetele. Uthethe oku ngethuba umbutho wakhe iGood Party uphehlelela umqulu wawo wezibhambathiso zonyulo likazwelonke eRhawutini namhlanje. UDelile uthi akukho nanye into esele yenziwe sukela oko eli lizwe lazuza inkululeko. And we call on South Africans to invest your votes wisely in people with values, people with principles, and a genuine desire to build a country in which all of us can feel at home. Uhambise wathi izithembiso ezenziwa eminye imibutho zifana nje nokuqhwayela emva ngenxa yobume borhulumente ulawulayo. The promises other parties are making won't materialize on the 1st of June 2024 because the structure of government will be the same. The same structure that struggled to deliver to the nation's satisfaction. If we don't change the structure, we will achieve no more than changing the position of the deck chairs on the Titanic. Kambe uDelile uthembisa ngokuzisa isibonelelo semali karhulumente elinganiselwa kwiwaka xa bethe baphumelela kulo nyulo. A good government will implement a basic income grant of a minimum of 999 rand per month to all unemployed people. Ukanti unelunda ukuba umbutho wakhe uza kuqinisekisa ukuba akukho bani uvalelwa ngaphandle. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ikhweli zehlela kwi-ANC tyhola ngelithi bonke oomasipala abaphantsi kwayo bafadalele eMntla-Ntshona. OkaMalema ubecacisa ngokuqulethwe kumqulu wezithembiso zalo mbutho kwibala lezemidlalo iBoydekonge Rustenburg ngale njikalanga. Bethayelela intetho kamnumzana Julius Malema, abalandeli nabathandi be-EFF bazityanda igila ngemiba etshisa abanqwenela ukuba lo mbutho ubahlinzeke ngayo emva konyulo. So besifuna into yokuba kuthi sincedwe, sifuna incedo kakhulu ngoba siyahlupheka. Uba umbutho lo we-EFF huwo usincede, incedo siyalifuna kakhulu, siyasokola. Ene kwam akho mntana usebenzayo. Sithi grant nje eyam kha. Ukugaleleka kwakhe ukaMalema kaphosanga maseko waxelela lenginginya ukuba bonke oomasipala baseMntla-Ntshona bafe bethwele iminqwazi phantsi kolawulo lwe-ANC. All the municipalities in Northwest have collapsed under the ANC, and all the municipalities are not even sure whether they are going to pay salaries or not. Edadele enzulwini okaMalema ngokusilela kokwanjwa kwenkonzo ubalule indlela ezingekho mgangathweni watsho etyhola ngelithi zingagqitywa nje ezinye kukuba imali ihla ngomlenze. The road from Lichtenburg to Koster and many other roads are abandoned, and others are permanently under construction because the roads are not proper. Either dinale di pothole or ba di lukisa, ba sa lukisi next, ba lukisa di pokoto tsa bona. Ngoko ke i-EFF enokwenza ngcono xa inokulithabathela kulo eliphondo, utsho umnumzana Julius Malema. The EFF must take over the province of Northwest, redissolve the masipala kaofela, and go back to the new election and elect proper municipalities in Northwest, because the way things are now, you are not going to get
service delivery anytime soon. I-EFF itsho ithembisa nangokuvula amathuba engqesho. Idale isankqwe imbalelwano evela kwisebe lophuhliso loluntu eGauteng ibhekiswe kwimibutho engenzi nzuzo nedandalazisa ukuba iza kuncitshiswa imali yesibonelelo efunyanwa yile mibutho kurhulumente ukuze iqhube iinkonzo zayo. Le mibutho ithi oko kungalinxebe elinzulu nakubantu abazuza iinkonzo kuyo, njengoko ingenawukwazi ukuqhuba iinkonzo zayo zokukhathalela ngokupheleleyo abantu ngaphandle kwenkxaso karhulumente. Nokokunjalo isebe lophuhliso loluntu lizikhabe ngawomane ezizityholo. Bavakalise ukungaxoli oonontlalontle abasebenza ngaphantsi kwequmrhu iGauteng Care Crisis ngengxelo ekhutshwe lisebe lophuhliso loluntu kuphathelene nokuncitshiswa kwemali imibutho engajonganga nzuzo egidwa ngayo ngurhulumente. The Gauteng Provincial Estimates of Revenue and Expenditure released shortly after the announcement of the budget at the beginning of the month indicate that 223 million rand will be cut from NPO services in the province at the start of April. These are services to people with disabilities, to child protection services, to child and youth care centres, to drop-in centres which provide orphan and vulnerable children with after-school care as well as providing them with meals, shelters for domestic violence, and a range of other services are all going to have less than they did last year. Oku kuthetha ukuba bonke abantu abaxhomekeke kule mibutho ngeenkonzo ezahlukeneyo baza kuphelelwa lityholo lokusithela. In 1996 we agreed with the Department of Social Development that we would render services to disabled people, the elderly, people who have drug addictions or substance addictions. So whoever is in our area we will render a service to no matter what. Umphathiswa wophuhliso loluntu eGauteng uphefumle kulo mbangeli ithi. The Gauteng Department of Social Development hereby indicates and dispels all notions that there are budget cuts towards NPOs. We've never announced such a thing. Unfortunately, this rumor is propelled by a so-called researcher called Lisa Fenton, who is working together with the DA, who are intentionally in a desperate plight to try and create discontent towards the governing party. We are taking the matter up legally so that they must be able to prove where they get such information to the extent that they are creating a lot of anxiety amongst our NPOs. Ukanti ukuba oku kuyaqhubeka kungenzeka abantu abaninzi baphelelwe imisebenzi. Ingxaki yamanzi eMusina ijonge ukuqatsela kwaye iza nemingeni eyahlukeneyo. Uluntu lwalo mmandla lutyhola umasipala walapha ngokwenyusa ixabiso lemali ebhatalelwayo amanzi kwaye bakwathi lo masipala uxhaphaza kakhulu nabo baqeshisileyo kwizindlu zabo. Abahlali balo mmandla walapha eMusina bakhala ngobunzima bajongene nabo kwimo yempilo kananjalo bajongene nobunzima bokubhatala ityala elithe xhaxhe lamanzi kumasipala walo mmandla. Aba bahlali batyhola ngelithi kukho ubuqhophololo kwindlela lo masipala obabhatalisa ngayo imali yamanzi. Omnye wabahlali uthi ubhatele amatyeli ngamatyeli kodwa kwavela oko kwimbalelwano ayifumana ngenyanga le kumasipala. This is the account that I've received, and with this account they've blocked the electricity. So for them to open to activate the electricity, I should go and pay. So I pay 2,000 because at first I pay 1,000, then I again pay another 1,000. But no, after 2 weeks to 3 weeks, I received this. This shows that the money is now 4,523. Utata Williams ngomnye wabahlali balo mmandla baxhomeke kwimali yesibonelelo sikarhulumente kodwa noxa kunjalo bazafumana amatyala axhomileyo xa kuphela inyanga. We're getting grant from the government and it doesn't even do anything. That money is finishing on grocery. All in all, Cheltere patela mona ya patela metsi electric is over 6,000. Aba bahlali balo mmandla baphela bebhenele ekukhangeleni amadlelo aluhlaza ukwazi ukukhawulelana nale meko, kanti abanye baphela befaka abantu kumagumbi abangawasebenzisiyo ngeenjongo zokufumana imali. Abakwamasipala kulo mmandla bathi baza kuthethathethana noluntu lwalo mmandla nokubanika umkhombandlela wezinto. Amapolisa azingela abarhanelwa ngokuphathelene nokubulawa komtshutshisi eNew Rest ngaphandle kwasegcuwa izolo elinye. Ingxelo zithi xhoba lisweleke ngoko nangoko kwindawo yeqhwayelo.
Amapolisa akhangela amadoda atyholwa ngokubulala umtshutshisi eNew Rest ngaphandle kwaseGcuwa ngoLwesine ebusuku. Kutyholwa ukuba ngoLwesine ebusuku malunga no-7:45 umtshutshisi ona 49 years ebekushibhini ehleli kunye nabantu bokuhlala uye waphuma phandle. Uthe xa ebuyela endlini wabe elandelwa ngamadoda amabini angaziwayo enxibe ibharaklavu aye amdubula wasweleka ngoko nangoko. Amapolisa abakamazi unobangela wesisehlo kodwa uphando luyaqhubekeka. Amapolisa acela nabani na onokuncedisa nge-information enokwenza ubana la madoda abanjwe aqhagamshelane ne-police station ekufutshane okanye i-crime stop number 08600 10111. Nanjengoko eli lilungiselela unyulo lukazwelonke, i-National Children's Theatre ibambisene neziko lezobugcisa i-Windbrow Arts Centre ize nomdlalo weqonga othi Vote for Me. Kumdlalo weqonga ulutsha luyafundiswa ngokubaluleka kwegalelo lalo kwinkululeko yeli. Umdidiyeli weendaba zethu Thembela Boy beyokuzibonela ze wasenzela le ngxelo. Ngikhona ngimile ngetinyawo tami totimbili kepha ngibinzile. Kanye ngethuba uMzantsi Afrika ulungiselela ulonyulo, uninzi lwabantu abatsha baziva ngathi uluvo lwabo luthathelwa ngqalelo kwaye alunanzwa. Yiyo loo nto abadlali beqonga bethathele kubo uxanduva lokuvakalisa ilizwi labantu abatsha boMzantsi Afrika. Lo mdlalo weqonga iVote for Me nothe waveliswa yi-Windbrow Arts Centre ngokubalwa ngu-Amira Patel ujonge ukufundisa ngendlela abantu abatsha bacinga ngayo kweli kwanendlela abalubona ngayo usuku lolonyulo. Nemfutho, it's a play that will definitely equip the young people and, you know, show them ukuthi nabo banemandla to contribute into the society. Yes, you have ideas too. Of course I do. Oh look, everybody has. Bakwathi igalelo lalo mdlalo weqonga limandla kubantu abatsha nanjengoko uninzi lwabantu abatsha benalo ulwazi ngemicimbi eyenzeka kweli kodwa kusoloko kungumqobo kubo ukuba banaqonga lokuza noluvo lwabo kwananjalo nokucinga le imiba yabo basele bekhulile. I think young people believe that issues surrounding government and politics, you know, it's not something that involves us. But I don't think they're aware of the impact that politics has on everything. I mean, social media, the price of food, you know, our entire life in the system itself is political. Abagqugquzeleli balo mdlalo weqonga bathi baze nalo mdlalo kuba benomdla wokwazi ukuba ingaba ithethe ukuthini iminyaka engamashumi-3 enkululeko yeli kubantu abatsha. Bona ingaba balubona njani usuku lolonyulo oluzayo kweli. As people who are dealing with children and young people, we're asking ourselves, what does it mean for young people at the moment, this 30 years of democracy? Is it just something they're hearing from their parents and grandparents about, you know, like, do they connect with it in some way? Kanti nabo bebukele lo mdlalo weqonga bawuvala umlomo ngoko bakufundileyo. What this play has taught me is that my vote actually holds a lot. It doesn't matter it matters who I'm voting for, but it's also a thing of, it's not just changing my future, it's changing the generation to come. Aba ngabantu abatsha boMzantsi Afrika nabathe bathatha uxanduva ukufundisa abanye abantu abatsha malunga nokuvota kwakunye malunga nezinto ezidibanisa noMzantsi Afrika ukusukela kwidemokhrasi nanjengoko sisazi into okokuba uMzantsi Afrika kulo nyaka ugqiba iminyaka engama-30 oko wakhululekayo. Umbuzo ngokokuba ingabe iinkokheli zethu zenza oko kwaneleyo ukufundisa abantu abatsha nokubanika ulwazi ukulungiselela lonyulo? Kwiindaba zethu kuChannel 163 neneziphathula Newsroom Africa, ndinguThembela Boy. Nanguthabile Makhaphela neMozulu yangokuhlwanje nangomso. Bantu babe kasibini kuwe manqwathe deskeni yakho enkulu yendaba ndibulise ndabambukele ekhaya ndibe ndikwamkela kaloku kule yam ke idesika yeMozulu. Mna ndikuthabile Makhaphela umomthembu bethuna namhlanje nangomso nabo bume beMozulu. Sivuleke ebuzosuku apha ekhaya kutsho ukuba kaloku siyaphawula kaloku apha eMzantsi Afrika kuphela ingxelo zeqale zokutshisa kwelanga ukubanda ukubhudla kwemimoya nazo kaloku ezomvula futhi ke bukele zibikho kakhulu zibuqhaphaka apha embindini eMzantsi Afrika indawo ezinenzeka phaa kovelkom kwasekuseni phaya ngomso ngaye kaloku la 16 degrees kuye kubanda futhi kutshisa impela phaa kaloku bukele ekhaya ko-37 degrees amaqondo wakho ke aphantsi naphezulu. Sivule ke iphondo lokuqala phaa kaloku empuma koloni indawo ezifana phaa kokaladokhwe kumbindi welaphondo kwasekuseni phaya ngo-12 degrees bambe ngenosuku lwabo futhi ke bukele ngamafunda kephi ka-26
6 benjeje phaya kumbindi apha eMzantsi Afrika apho ke kuseFreystata indawo eziphana phakathi kovelcom futhi kusatshisa ekuseni ngeshumi nje likhatshwa sisithandathu baqhube bukele ekhaya futhi ngabashumi mathathu nje ekhatshwa sisixhenxe benjeje phaya ephondweni khona ke apho kaloku kusetshona koloni indawo ezifana phakathi kwenqwemeni njengapha kokapa lodumo phaya ngexesha lasekuseni bayavuka phaya ngaye futhi la 70 degrees baqhubele kamnandi kusuku lwabo ngamafu ka-29 degrees benjeje bekela bam ephondweni kaloku phakathi londa Northern Cape njengapha kumantla welaphondo kokurumani neziphaluka ngaye kaloku la 90 degrees bukelo wam bahambe ke nosuku lwabe futhi ngamashumi mathathu nesixhenxe nantsike bethilakala kwimozulu apho kaloku kuse-northwest indawo ezifana phaa kaloku koFreiburg kwasekuseni bevuka kaloku bukeli ngelashumi nje likhatshwe sisithandathu bahambe nosuku beluqukumbela ngamashumi mathathu anesithoba nemvula nje zingephi kanti zibenjeje kaloku apho sikhoyo bethula eGauteng njengaphaa kumantla futhi eTshwane kwasekuseni futhi ngo-19 degrees baqhube nosuku futhi beluvala kamnandi kuphole nje kakuhle futhi ngo-35 degrees nansi kubethekala imozulu phaa kumantla apha eMzantsi Afrika kulapho kaloku kumantla eLimpopo bilabile ekuseni ngo-19 degrees bayaqhuba kakuhle futhi bukele phaa lishisa kamnandi futhi ilanga lihlabela umhlaba ngo-39 degrees nanso kaloku imozulu apho kwiphondo lethu lalandela liphaa kaloku lona empumalanga indawo ezifana phaa koMiddelburg kuyabandakana phaa ekuseni futhi ngo-12 degrees kodwa ndibukele bathi ibukeke balemozulu futhi guquke kamandi ngamafu nje angephi ke mbukele nokutshisa okumangasayo phaya ka-24 degrees bukele ekhaya xa siyiva le mozulu siyisoka phaa kaloku ephondweni lokugqibela KwaZulu Natal njengapha kaloku Vryheid futhi ekuseni sekuhle kamandi phaa nezo ntshizana ezemvula ka-16 degrees bayivale beyisonga imini ko-26 degrees mnandi kodwa ndikuthele kangaka xesha limyole kamnandi mawethu